Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Indeed, welcome to this very, very special program tonight. It's about the Muslim-made Warmth Heart Winter campaign. Now, as we know, the winter is upon us. It's getting colder every night. Even on my way here to the studio tonight, I felt the chills. But tonight, it's quite special. We've often seen Muslim-made here on Channel S working for various parts of the world, tirelessly campaigning for those who need the most. But we've also heard the saying quite often that charity begins at home. Now tonight we're going to explore that with Muslim-made, with their new idea, their new campaign, which is about helping the people closest to us, and that's the people in the UK, in partnership with two very well-known organisations. Now for those of you who grew up in the 80s, you will know that there was two organisations that worked very, very hard in those days, and their main focus was the people of senior age, the aged people, and that was their main focus of work. And I remember myself in my days at primary school doing some fundraising for an organisation called Help the Aged, and then years later I came across Age Concern. Both of those have now merged to become Age UK, and tonight partnering with Muslim-made in this campaign is Age UK. And first of all, if I start on my left, two guests showing that partnership, of course. We've got Tufail Hussain, the fundraising manager of Muslim-made. Assalamu alaikum. Alaikum salam, Rizwan. And we've got Lucy Harmer, who's head of information and advice from Age UK. Thank you for joining us. Nice to be here. On my right-hand side, we've got Barrister Hamid Azad, who's the Assistant CEO of Muslim-made. Assalamu alaikum. Alaikum salam. And next to him we have Martin Todd, who's the Head of Corporate Partnerships for another very well-known organisation that deals with families and housing and helping those people who actually need a shelter, hence the name. And that's the organisation that many of you will have heard of, a household name, and that's Shelter. And that's Martin Todd, Head of Corporate Partnerships in Shelter. Thank you for joining us. Thank you. Well, tonight we're going to talk about how you, the viewers, can get involved in this partnership and help people who are most affected during this winter time. Sometimes we quite easily overlook the fact that there could be somebody next door who needs your help during the harsh winters that we have here in the United Kingdom. I was just told some very startling figures just at the beginning of this program, that last year during the winter there were 24,000 winter deaths here in the UK. 24,000 people died during that harsh winter here in the UK. And it does raise a big question. How you can be involved and how you can help, we're going to find out now. Let's start off with Muslim-made. Muslim-made, you've just launched this Muslim-made Warmth Heart Winter campaign in partnership with the two organisations to help the vulnerable this winter in the UK. Tell us more about it. Well, you know, we've seen these statistics every year. It didn't just happen last year. Year on year, we see these statistics. We see in the news that old people are dying, sometimes, you know, without news getting to anybody. And, you know, we at Muslim-made feel that it's our duty to help these people. You know, Prophet ﷺ has enjoined rights upon people for neighbours. Now, you know, your neighbours have rights upon you. And we think that neighbours are immediately just the people next door to us. It's not. You know, in Islamic terms, neighbours are 60 homes to the front, 60 homes to the back, to the sides. Yeah? So you think about all those. And you think about these statistics. Last year, 9 pensioners an hour died, perished because of the winter. In this developed society, I mean, that's unacceptable when you think about that. And that could be our mothers, our fathers. You know, these are vulnerable people and they need our support. And you know, anybody with a heart, when you hear these statistics, it's almost, you know, almost makes you cry. And you know that these, you know, in some cases these people have nobody. You know, I was reading some statistics earlier that, you know, 10% of over 65s feel lonely, often all the time. Mm-hmm. You know, so we need to get out there. We need to reach out to these people and to help them, to support them. And there are a number of ways that we can do this, and we'll highlight this throughout the show today. But we felt that, you know, being a leading charity in the UK, that it's our duty. It's our duty to help these people, these vulnerable people. Okay, fantastic. Now, of course, Muslim-made, definitely our viewers here on channels will know that Muslim-made has now been operating for 26 years.
and working throughout the world. We've had very successful projects for Bangladesh and Africa here on Channel S. I'm now going to very quickly go over to the Assistant CEO. Each year we know Muslim Aid does a very big campaign, as they're doing this year, for countries such as Somalia, such as Kenya, which are suffering from a harsh winter. Bangladesh, there's many winter deaths that happen in Bangladesh. What prompted Muslim Aid to think about more local this year, about your local communities and about the UK? How did that come about? Thank you very much for this question, very interesting question. I think Tufail mentioned in the beginning, actually, because Muslim Aid is an international charitable organization based in UK, guided by the principle of Islamic humanitarian principle. And as Islam taught us that you have actually ample responsibility on your neighbors. Yeah. So these UK people and hundreds of thousands of pensioners who have been actually donating Muslim Aid, thousands of pounds, millions of pounds for people who are suffering in Somalia, in Bangladesh, in Pakistan, in Palestine, in other countries. But when we are seeing the people, the very people who have been donating to Muslim Aid for other countries, now they are suffering. So they have right as well. Yeah, it is from Islamic point of view, they have right over us. And from humanitarian point of view, they have right over us. And from community responsibility point of view, we have responsibility as well towards them. So as a responsible organization, Muslim Aid thought these people who have been very generous, like, you know, from this studio, we raised more than £1 million when Bangladeshi people are suffering from a flood. We raised hundreds of thousands for people of Somalia. We raised £1 million for Pakistan. But when we are seeing our people here, our neighbors are dying due to cold weather, our people are dying due to the winter diseases, yeah, I think we felt we have really responsibility toward them. So this is what actually prompted us to take this campaign. And I would like to say a big thank you to Age UK and Shelter that they have come forward to work with Muslim Aid. It will actually facilitate, because we have lots of facilities abroad in different countries, in the poor countries. But this country, we have actually facilities and structures for raising fund, yeah. But we don't have the grassroots level arrangement and structure to reach to these people. But these two organizations, as you mentioned, they have been working in this country for a long time. By coming forward with Muslim Aid, it's actually a great opportunity for Muslim Aid. Well, we're going to hear more about their expertise. I mean, I myself can vouch for the fact that I've known the existence of Help the Aged at least 30 years of my life, if not more. When we talk about UK residents suffering, a lot of people think, well, this kind of thing probably happens outside the Asian community. There's a thinking involved in that. Coupled with that, I'd like you to also perhaps tell us a little bit more about how the expertise that's come from Age Concern and Help the Aged will play an important role in this partnership this winter. So Age Concern and Help the Aged, both of them worked for a long time looking at excess winter deaths and trying to raise money to help older people in the UK. And Age UK is carrying on that work. It's really important to us. We're there to help improve the lives of all older people. And I don't think it matters which part of the country you're in. People have very different needs, and a lot of the time we know, for example, that over half of the over 75s live alone. When you were talking about people not having that support, not necessarily having people in their local community to help them. Age UK as an organisation is quite well placed because we're a big national organisation. We can do the big fundraising appeals and work in partnership with organisations like Muslim Aid, but we have over 170 local partners across England as well. So there's a really good chance that there's a local Age UK near you. And as you were saying, it's so important. Each Age UK is rooted in their local community, and they can set up projects and they can do activities that are really tailored to the needs of their local community. And it's a great way of reaching people from all different walks of life and people from different parts of the UK who need very different help in the different circumstances that they're in. So I think that's why we were so pleased to work in partnership with Muslim Aid. It's a really useful way for us to make sure we can reach quite disadvantaged people and people that we really want to make sure can access some of the support that we've got.
Now, in terms of an example, because obviously for those of us who've worked a little bit with Help the Aged know the kind of work that they do. But if you were to list the kind of top 10 kind of needs that arise during the winter period for an old person, a lot of people may be surprised that for some people it's just delivering some blankets to them. It is. To something even more serious. How would you describe that There's work? all sorts of issues, really. I think a lot of older people are living below the poverty line. We know for some older people it's really a choice between heating their houses and eating well, and that can be a real challenge. So we do all sorts of activities. One of the main activities we do is information and advice. We tell people about the benefits that they can claim, things that money they can get to help towards the winter fuel bills. Most local age UKs will help you do a benefits check. We'll be able to find out what money you're entitled to. We also provide a lot of tips and help for simple things you can do yourself to stay warm in winter. So, you know, there's ways that you can keep your house warm. We've got this great leaflet which I've brought in to show you. The great thing about this is it's got 2 thermometers in there, so an older person can keep both their living room and their bedroom at the right temperature for them. And that helps people manage their fuel bills effectively as well. Local Age UKs do loads of things as well, like some of them will deliver food in the winter months. Last year we heard stories about when it was snowing so heavily, people couldn't get out to get their shopping. So people very worried about slipping and falling. So having somebody round to pop in, make sure that they're okay. There's all sorts of things like that they do, as well as things like electric blanket testing and you know, a friendly face, a call. If people are living on their own, having somebody on the end of a telephone line sometimes makes to talk to, or someone popping in just to see that you're okay, can I get the milk for you today, that kind of thing, it really makes a difference to an older person. Absolutely. Coming over to you now, Martin. Now, Shelter, again, it's an organisation that is a household name because it's been operating for a very long time. In terms of the winter time, we know that there is homelessness in the UK, but it's not just homelessness that Shelter deals with, is it? There's more aspects to your work. No, absolutely. We don't just deal with people who are homeless. We also deal with people who are at risk of homelessness. They may have lost their job, have got into financial difficulties and be at risk of losing their home, and we help people keep their home in that circumstance. And we also help people who are badly housed. So, you know, one of the big causes that can lead to people getting cold in winter is that the house isn't properly maintained, isn't properly insulated, and we will help people access the help they need to improve their house, and if they've got a problem with their landlord in improving the house or with the council, then we can help with that as well. So we're very much on the side of people to help them improve the quality of the house that they're living in and stay in their homes as well. I mean, there's a real increase at the moment in the number of people who are losing their homes or at risk of homelessness. You know, every 2 minutes someone is at risk of losing their home. And so if you lose your home, that's a disaster in the winter time. You know, you might end up in a bed and breakfast. I don't know if some of you, there were a television programme only last night showing how, you know, some of the really poor housing that people can end up in, which isn't insulated, doesn't have central heating, and that's a real threat to people, to families, to the whole family, to children, as well as to the elderly. In terms of statistics, what kind of figures are we looking at? Focusing on this campaign itself, that we want to reach out to people, especially this coming winter in the UK, what kind of numbers are we looking at that actually require support through organisations like Shelter in the winter? And is there a sharp rise during winter? Well, in terms of people being made homeless, it doesn't particularly happen at Christmas time. What does often happen is that people sort of hide the problem over Christmas, and then they come into the new year, and that's when they can get into trouble. We did some research last year that said, I think, a significant number of people pay their rent with a credit card or with debt at the beginning of the new year because they've overspent at Christmas, they've maybe given too many gifts, or they've hidden from the problems. They get out the other side, and so actually a particularly bad time for us in the deepest part of the winter, the coldest part of the winter, in the new year. A lot of people come to us then. They're particular problems at that time of year.
Okay, well, we're going to look at more of these statistics in a moment. Just for the benefit of Bengali-speaking viewers tonight, আজকের এই প্রোগ্রামটা বিশেষভাবে অর্গানাইজ করা হয়েছে যাতে মুসলিম এডের মতো একটা অর্গানাইজেশন, এস্টাবলিশ দুটি অর্গানাইজেশন সাথে সুন্দর একটা ক্যাম্পেইন আপনাদের সামনে নিয়ে আসতে পারে। মুসলিম এইড ওয়ার্মথ হার্ট উইন্টার ক্যাম্পেইন করা হয়েছে মূলত যারা বয়স্ক লেভেলের বয়স্ক শ্রেণীর যারা আছেন অথবা যারা হোমলেস অবস্থায় আছেন, বিশেষ করে ইউকেতে আমরা তো প্রায়ই দেখি যে আমরা ফান্ড রেজিং করি, ম্যাক্সিমাম আমরা ফান্ড রেজ করি যাতে ইউকের বাহিরে লোকজনকে আমরা সাহায্য করতে পারি। সোমালিয়া দেখেন, বাংলাদেশ, ইস্ট আফ্রিকা, এই সব জায়গাতে আমরা সবসময় সাহায্য করে থাকি। অনেক সময় আমরা এই বিষয়টা আমরা মিস করে ফেলি যে ইউকেতে হয়তো আমার পাশে যেই ব্যক্তি থাকতেছে তার হয়তো একটা নিড আছে যেটা আমি চাইলে কিন্তু সেটা ফুলফিল করে যেতে পারবো। ব্যারিস্টার হামিদ আজহার সাহেব, একটু বাংলায় আপনাকে প্রশ্ন করলাম যে এই যে ক্যাম্পেইনটা, কারণ মুসলিমে তো সবাই জানেন যে তাদের মূলত কাজ তো ওভারসিজ, ইন্টারন্যাশনাল বিশাল কাজ আপনারা করে যাচ্ছেন। এই বছর এই উইন্টার ওয়ার্মথ ক্যাম্পেইন ইউকেতে কেন করা হয়েছে? হোয়াট ইজ দি অ্যাকচুয়াল অবজেক্টিভ? What do we want to show the community? What do we want to get them involved in? To বাংলায় যদি বলেন ভালো হবে ইনশাআল্লাহ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, জাযাকাল্লাহ। আমাদের চ্যানেল এসের দর্শকদের কাছে আলহামদুলিল্লাহ মুসলিম এইড অত্যন্ত একটা পরিচিত নাম এবং আমরা অত্যন্ত ঋণী আপনাদের কাছে যে আপনারা সারা বিশ্বের যেখানে যে কোনো সমস্যা হয়েছে আপনারা লক্ষ লক্ষ পাউন্ড দিয়েছেন এবং এটা দিয়ে আমরা লক্ষ লক্ষ মানুষের সেবা করছি। কিন্তু আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কিছুক্ষণ আগে আমার পাশে আমার সাথে যে তিনজন আলোচক আছেন সবাই বলেছেন এখানে প্রতি ঘন্টায় 9 জন করে মানুষ মারা যাচ্ছে শীতের কারণে, ঠান্ডার কারণে। 1997 সাল থেকে আজ পর্যন্ত কমপক্ষে 3 লক্ষ লোক মারা গেছে এখানে, যেটা একটা পেনশনার স্কিম কনভেনশন নামে যে একটা অর্গানাইজেশন আছে তারা স্ট্যাটিস্টিক করে তারা দেখিয়েছে 3 লক্ষের উপর মানুষ এখানে মারা গেছে শুধুমাত্র এই ঠান্ডার কারণে। এবং এই যে এই বছর আশঙ্কা করা হচ্ছে নিয়ারলি 30,000-এর মতো মানুষ মারা যাবে, যেটা গত বছর 24,000-এর উপরে মানুষ মারা গেছে। তো এই জন্য আমরা মুসলিম এইড আমরা যারা এদেশে অবস্থান করে এদেশের মানুষের লক্ষ লক্ষ মানুষের সহযোগিতা নিয়ে আমরা বিদেশে সাহায্য করতেছি। যখন এই দেশের মানুষগুলো সমস্যা আছে তখন আমাদের কিন্তু একটা দায়িত্ব আছে। এই দায়িত্ববোধ থেকেই কিন্তু মুসলিম এইড ক্যাম্পেইনের আয়োজন করেছে। এই দায়িত্ববোধটা আমি ইংরেজিতেও বলেছি, এই দায়িত্ববোধটা 3টা দিক থেকে। একটা হচ্ছে মুসলিম হিসেবে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বলেছেন আমাদেরকে যে কেউ যদি তার প্রতিবেশীর দায়িত্ব পালন না করে, সে যদি আর প্রতিবেশীর খোঁজখবর না নেয় তাহলে সে কিন্তু আমার অন্তর্ভুক্ত নয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু বলেছেন যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত নয়, এই কথা বলেছেন। 2 নম্বর হচ্ছে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের আশেপাশে যারা আমাদের বসবাস করতে তারা কিন্তু আমরা যখন বিপদে থাকি তখন কিন্তু তারা ছুটে আসে। এখন তারা যখন বিপদে আছে তখন কিন্তু তাদের সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসা আমাদের দায়িত্ব। 3 নম্বর হচ্ছে ইসলাম হচ্ছে একটা অত্যন্ত সুন্দর জীবন আদর্শ। মুসলিম হিসেবে আমাদের একটা অন্যতম দায়িত্ব হচ্ছে অন্যদের সহযোগিতা করা, সেবা করা। তারা যখন বিপদে আছে তখন তাদেরকে সেবা করা আমাদের দায়িত্ব। অনেকে মনে করে থাকে মুসলিম এইড তো শুধু মুসলমানদের অর্গানাইজেশন, কিন্তু ইসলামের মুসলিম এইড আমি বারবারই বলেছি, এখানেও এই স্টুডিওতে আমি বহুবার বলেছি, মুসলিম এইড কিন্তু ইসলামিক মানবিক যে মূল্যবোধ এই মূল্যবোধের ভিত্তিতেই পরিচালিত। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন প্রতিবেশীর কথা বলেছেন তখন কিন্তু বলেন যে মুসলিম প্রতিবেশী। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন প্রতিবেশী বলতে এখানে আমাদের ভাই তোফায়েল মেনশন করেছে যে আমাদের ঘরের ডান পাশে 60 ঘর, বাম পাশে 60 ঘর, সামনে 60 ঘর, পিছনে 60 ঘর, এটাই হচ্ছে আমাদের প্রতিবেশী ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে। এবং আজকের যুগটা হচ্ছে গ্লোবাল ভিলেজ আমরা বলে থাকি এটাকে। হ্যাঁ, সারা দুনিয়াটা একটা গ্রামের মতো, মুহূর্তের মধ্যে সবকিছু খবর হয়ে যায়। এই সময় কিন্তু পুরো দেশটাই আমাদের প্রতিবেশী। এই জন্য প্রতিবেশী হিসাবে আমাদের যে একটা সিভিক দায়িত্ব আছে, রেসপন্সিবিলিটি আছে, এই রেসপন্সিবিলিটি পালন করার জন্য মুসলিম এইড মনে করছে যে আমাদের যারা ডোনার তাদেরকে সুযোগ দেওয়া দরকার। এই সুযোগ দেওয়ার জন্য অবশ্যই একটা প্রশ্ন থাকবে এখানে যে অবশ্য সরকারের তো দায়িত্ব আছে, এইসব বিষয়ে তো সরকারের একটা দায়িত্ব আছে, তাহলে তারপরে চ্যারিটি এইভাবে হেল্প করবে কেন? কারণ সরকারের দায়িত্বে তো সবকিছু আছে এখানে। সো ওয়াই স্টিল ডু উই নিড টু আস্ক পিপল টু হেল্প? ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন, বাট অ্যাজ উই আর চ্যারিটি উই অলওয়েজ
try to actually avoid political controversy. আমরা রাজনৈতিক কন্ট্রোভার্সি যেখানে আছে সেখানে না যেতে চাই। এখানে কিছু এই বিষয়ে কিছু রাজনৈতিক কথা আসছে, আমি এই জন্য ওদিকে যাচ্ছি না। আসল বাস্তবতা যেটা, অবশ্যই সরকারের দায়িত্ব আছে। আমরা বাংলা কথায় একটা কথা আছে, সবার দায়িত্ব মানে কারো দায়িত্ব না, অবস্থা এরকম। সরকার কা মাল দুনিয়া দরিয়া মে ঢাল, একটা কথা বাংলায় আসছে। আমাদের অন্যান্য দেশের সরকারের তুলনায় দেশের সরকার আমরা দেখতেছি অনেক বেশি কেয়ারিং, অনেক নিচ্ছে, কিন্তু তারপর বাস্তবতা যে জিনিসটা, বাস্তবতাকে আমরা অস্বীকার করতে পারবো না। দ্য রিয়েলিটি ইজ 300,000 পিপল ডাইড আউট অফ উইন্টার। এটা হচ্ছে বাস্তবতা। 3 লক্ষ মানুষ মারা গেছে 1997 সাল থেকে, ডিসপাইট অল অ্যারেঞ্জমেন্ট। প্রতি বছর 24,000-এর উপরে লোক মারা যাচ্ছে, এটা হচ্ছে বাস্তবতা। প্রতি ঘন্টায় 9 জনের মতো পেনশনার মারা যাচ্ছে, এটা হচ্ছে বাস্তবতা। কেন? এদেশের পরিবার ব্যবস্থাটা কীরকম আমরা দেখতেছি। বুড়া লোকগুলো এখানে কিন্তু একা একা থাকতেছে। এটা কিন্তু শুধু মুসলমানদের মধ্যে না, আমাদের মুসলমানদের মধ্যে কিন্তু এটা এখন প্রচুর হচ্ছে। এই জন্য তাদের সহযোগিতা করা দরকার, তাদের পাশে দেওয়া দরকার। মেজরিটি লোক কিন্তু মারা যাচ্ছে যখন তারা নিড থাকে, তখন তাদের এই যে কেয়ার নেওয়ার মতো কেউ থাকে না। যখন তাদের নিড থাকে তখন তাদের ঘরটাকে একটু হিট করার মতো কোনো ব্যবস্থা নেই। এগুলো কিন্তু শত ব্যবস্থার মধ্যেও কিন্তু এই বিষয়গুলো অ্যাভয়েড হয়ে যাচ্ছে। এই জন্য সকলে মিলে আমরা যারা প্রতিবেশী, সরকার বুড়াটা যদি একটু সুইচ অন করে হয়তো সরকার আসবে, এটা 5 দিন পর আসতেছে, 7 দিন পর আসতেছে, কিন্তু আমরা প্রতিবেশী হিসেবে যদি আমরা একটু দায়িত্ব পালন করি তাহলে কিন্তু সে মারা যাবে না। বাস্তবতা। তো এই জন্যই এই বাস্তবতার নিরিখেই কিন্তু আমরা চ্যারিটি হিসাবে দায়িত্ব পালন করা দরকার মনে করে আমরা এগিয়ে আসছি এবং আমাদের ডোনারদের কাছ থেকে আমরা এই অনুরোধটা নিয়ে আসছি। এটাতে কিন্তু আমাদের অনেক ফায়দা হবে, অনেক বেশি ফায়দা হবে। আমাদের ব্যাক হোমও কিন্তু এটার ফায়দা যাবে। আমরা যদি তাদের সহযোগিতা করি, তারা কিন্তু আমাদের বিপদের সময় অনেক বেশি এগিয়ে আসবে। জাযাকাল্লাহু খাইরান।